Anyone have any question? শুনতেছো আমাকে তোমরা? Yes, sir. Okay. So then let's start. Week 4 is published. Maybe previous day or maybe গতদিন অথবা তার আগের দিন হয়তো বা দেওয়া আছে তোমাদের এটা। ওকে, কেউ কি দেখছো এটা? Not yet, sir. Okay, so let's start. Uh, so basically, mainly the week 4 is about circular motion. Okay, so if we consider the motion of an object is like that, say the object is moving either a straight line or in a curved path like that, or if we say any types of two-dimensional or three-dimensional or one-dimensional motion, then these are basically you can describe this equation by x and y. Say x equal to a particular value is a time function of t, y is also a particular value. Yeah. So this is in basically polar Cartesian coordinate system in x y. Now if we try to describe the circular motion, we have to introduce mainly polar coordinate system, and also we have to introduce new unit vectors, okay, which are basically related with polar Cartesian form also. So the definition of the circular motion, if we consider the say, circular motion is a motion where the path is basically circular like that, or is a circle or circular arc also. So circular motion, and this circular motion is two types. So the definition is, say if you consider the motion is of a particle like that, so if you consider this is circle, so here either clockwise or anti-clockwise. So if you consider the system, the object is moving either clockwise like anti-clockwise, okay. So in case of anti-clockwise movement, then this particle is moving in a circular path, so this is called circular motion. And this circular motion is two types, okay, depending on the mainly velocity. So in that case, uniform circular motion, and another is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, and the variables are basically the difference between these two, uniform and non-uniform. So uniform circular motion and non-uniform এর মধ্যে পার্থক্য যেটা হলো, if we consider the omega, the angular velocity constant, that means তার মানে angular velocity যেটা কৌণিক বেগ যেটাকে বলবো, সেটা যদি constant হয়, constant, then this is a mainly uniform circular motion. And its omega vary with time, যদি টাইমের সাথে vary করে, so then we can say this is non-uniform circular motion, okay. তো যদি সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় ওমেগাটা, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা, তাহলে আমরা বলবো এটা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। অ্যান্ড ইন কেস অফ ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ভেরিয়েবলস আর বেসিক্যালি মেইনলি ইন কেস অফ রোটেশন লাইক দ্যাট, ওকে। সো রোটেশনাল ভেরিয়েবল যেগুলো বা অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েবল যেগুলো, ওগুলো ব্যবহার করতে হবে। সো ইন কেস অফ লিনিয়ার কেস, we can use x or del x or x or y. So these are the mainly either the position or displacement and positions. But in angular case, you have to use the angular position as a theta. So theta is called angular position, okay. And mainly you can also say del theta is the mainly displacement, angular displacement is del theta, and theta is the angular position. Now if we go to the velocity, in linear case velocity is denoted by v, and in angular case it's omega, okay. And if we consider the acceleration, linear acceleration is a and angular acceleration is alpha, okay. And the relation is the same thing. If we differentiate x, we'll get velocity, instantaneous velocity. If we differentiate velocity, we'll get acceleration, or second order differentiation of x will give you the acceleration. Same thing. সো থেটা যেটা অ্যাঙ্গুলার পজিশন, যেটা এটাকে তুমি যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে ওমেগা পাবা, দ্যাট মিনস ডি থেটা বাই ডিটি, এটা হবে তোমার ওমেগা। আবার এটাকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে এটা পাই যাবে আলফা। সো ইট উইল বি আইদার ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন অফ ডি ওমেগা বাই ডিটি, অর ইউ ক্যান সে ডি স্কোয়ার থেটা বাই ডিটি স্কোয়ার,
ওকে, সো বুঝতে পারছো এটা জাস্ট অ্যাঙ্গুলার লিনিয়ার ভেরিয়েবল গুলো বুঝতে পারছো তোমরা এটা? Yes, sir. So we have to use angular variable in that case, in circular motion and also in case of rotation. Now the relation between these two are, if we consider this is a circle. So in case of circle, if in center, if we consider this is a position, say theta 1 or theta naught or theta 1, and here the position is theta 2. So these are the angular position. Okay, and del theta is the mainly displacement, del theta, or you can say also this is theta, and this distance will be denoted by s, মানে লিনিয়ার যে ডিসটেন্স অতিক্রম করতেছে এটা হচ্ছে s, আর এটা s, আর রেডিয়াস হচ্ছে r. So in that case, if we consider the radius of the path is r and s টা যদি বৃত্তচাপের যে দৈর্ঘ্যটা যদি s হয়, then the relation between these two is, we can say that s equal to r theta or r del theta বা r theta যেটাই বলো, r del theta or r theta ও বলতে পারো, কারণ ওই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি del স্যার theta, এস কোনটা? স্যার এসটা কোনটা? তোমার এস বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্যটা, যে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য যেটুকু নিচ্ছ, বুঝতে পারছো? থিটা 1 থেকে থিটা 2 ইয়েস স্যার। পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা। So here s is the linear variable, that means distance, কতটুকু ডিসটেন্স হচ্ছে, and angular হচ্ছে del theta or theta, you can say del theta. Okay, এটাকে del x ও বলতে পারো তুমি, s টাকে del x ও বলতে পারো. So this is the relation between s and theta, and similarly velocity v equal to omega r, এটা আমরা ডিরাইভ করে দেখবো যে কিভাবে আসতেছে, v equal to omega r কিভাবে আসতেছে, the relation between these two, and also a alpha a equal to alpha r. Okay, a equal to alpha r. So acceleration এর সাথে যে রিলেশনটা alpha r, and this is basically you can say this is tangential acceleration, or mainly acceleration is alpha r. Okay, so এই জিনিসগুলো মেইনলি একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড. And another thing is that we have to use mainly equation of motion in angular case to find out the different variables. For example, if we know, if we consider linear, we know that v equal to u plus, sorry, v equal to u plus at, v equal to u plus at. So this is the basically linear case, and angular case it will be omega equal to omega naught plus alpha t, plus alpha t. Okay, alpha t. And another thing is that here alpha t. So another thing is that there this omega is the final velocity and omega naught is the initial velocity. So this and the time, this t is the time between these two. So এখন যদি আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাকে, if you consider the motion is like that. So here omega naught, we are considering velocity omega naught, here is omega 1, and if you consider here omega 2 and here omega 3. So then if we use omega naught as the initial velocity and omega 1 as the final velocity, then you have to use this time required to mainly move, or gain the change in angular velocity from omega naught to omega 1. এই যে velocity omega naught থেকে omega 1 পর্যন্ত velocity চেঞ্জ হইতে যে সময়টা লাগছে, ওই সময়টা বের করলে, ওই সময়টা ইউজ করে আলফা ওমেগা নট আর ওমেগা এই ইকুয়েশন ইউজ করলে আলফাটা ওই সময়ের জন্য পাবা. তো সেক্ষেত্রে এটা হলো একটা ইকুয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন, দ্যাট মিনস ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি। তুমি যে কোনোটার সাথে যে কোশন রিলেশন করতে পারো, যেমন ওমেগা 1টাকে তুমি যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ধরো, ওমেগা 3টাকে তুমি ফাইনাল ভেলোসিটি ধরতে পারবা। তখন এই যে ওমেগা 1 থেকে ওমেগা 3 পর্যন্ত চেঞ্জ হইতে যে সময়টা, ওই সময়টা ব্যবহার করতে হবে, এবং আলফাটা ওই সময়ের ভিতরেই পাবা, ওই ইসের জন্যই। সো ওমেগা মাইনাস ওমেগা নটটা আর কি স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন হিসেবে, এখানে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এইটি যেটা, এটা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন। তখন যেমন ভেলোসিটি, এই পয়েন্টে ভেলোসিটি যদি v1, আবার এখানে v2, আবার আরেকটা পয়েন্টে যায় যদি v3 হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল ফাইনাল কিন্তু হচ্ছে আপেক্ষিক বলতে পারো, মানে কোনটার সাপেক্ষে কোনটা করতেছো ধরতেছো, ওই অনুযায়ী ইকুয়েশনটা সেট আপ করতে হবে মেইনলি। বুঝতে পারছো? একটু Yes. বুঝতে পারছো মেইনলি? জি স্যার, এটা তো বুঝতে পারছি। Okay, okay. Then there are also two equations, remaining equations. আর দুইটা ইকুয়েশন আছে, so which are basically s equal to up plus half at square, s
equal to ut ut plus half at square of 80 square. Okay, and এখানে সেম হবে del theta equal to omega naught t plus half alpha t square okay. এখানে আরেকটা ছিল v square equal to u square plus 2s okay. Same এখানেও same equation আসবে. So you can find out the different variables, angular variables, by using this concept. Say for example, say we are considering a ceiling fan. Okay, ceiling fan, this ceiling fan is rotating either clockwise or anti-clockwise. So initially there is a velocity is given, and after time t equal to say 10 seconds, another velocity, angular velocity is given. So the question is you have to find out the alpha. Also, or you can say the question is find out the angular displacement, কতটুকু angular displacement হচ্ছে. আচ্ছা So স্যার, এই যে v স্কয়ার, স্যার v স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস 2s, এটা কি স্যার হবে ওমেগা স্কয়ার ইজ yes, ইকুয়ালস টু ওমেগা নট স্কয়ার প্লাস alpha del theta 2? আচ্ছা আলফা ডেল থেটা. সো এই যে এই টাইপের ইকুয়েশন, যদি এই টাইপের কোশ্চেন যদি থাকে, তখন তোমাদের এই জিনিসগুলোই করতে হবে আর কি. ক্লিয়ার? সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর ইউজিং এ ওয়াশিং মেশিন. ওকে, সে ইউ আর ইউজিং এ ওয়াশিং মেশিন. তো ওয়াশিং মেশিনে মনে করো ইনিশিয়ালি তুমি জাস্ট ক্লথ গুলো দিলা এখানে, ঠিক আছে, ইনিশিয়ালি এখানে রইলো. তো ইনিশিয়ালি তুমি রোটেট করাইলা, ইনিশিয়ালি টি ইকুয়াল টু 0 সেকেন্ড সময়ে ওমেগা নট হচ্ছে 0. সো সেই ক্ষেত্রে বললো যে 5 মিনিট পর ক্লথ গুলোর পজিশন কোথায় হবে, বা তার 5 মিনিট পর ক্লথ গুলোর ভেলোসিটি যদি এত হয়, তাহলে তার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট. সো এই টাইপের আর কি, বুঝতে পারছো? জি ওকে. সো দিস আর দ্য মেইনলি এগুলো হয়তো দেখাইছি কিনা তোমাদের জানি না, এই টাইপের কোশ্চেন আসে অনেক সময় আর কি. সো লেটস গো টু দ্য মেইন পার্ট, মেইনলি সার্কুলার মোশনের মেইন পার্টটাতে যাই আমরা, যেটা ছিল সো ইউনিফর্ম এন্ড নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে. সো আমরা জানি এক্স আর ওয়াই যদি থাকে টাইমের ফাংশন অনুযায়ী, আমরা ইজিলি তার ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন বের করতে পারি. তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা লিনিয়ার হচ্ছে. বাট ইফ উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েবলস, দ্যাট মিনস ওমেগা, আলফা, এগুলো যদি বের করতে চাই, বাট অ্যাক্সিলারেশন লিনিয়ারের সাথে অ্যাঙ্গুলারের রিলেশন কিভাবে বের করতে চাই, যদি ওটা দেখতে চাই, দেন উই হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, দ্যাট মিনস আর and theta. So these are two vectors, r vectors and theta vectors. And the unit vector related to these two is r cap, theta cap. So we are introducing two new unit vectors, r cap, theta cap. So here we know that in xyz coordinate system the unit vectors are I, j, k. So এখানে আমরা নতুন দুইটা ইউনিট ভেক্টর ইন্ট্রোডিউস করতেছি, যেটা হলো r cap and theta cap, এবং এই দুইটা ডিরেকশন কিভাবে হবে, if we consider the circular motion like that, and if we consider this is the origin of the circle, and if you consider this is the coordinate system xy. So xy তো polar coordinate cartesian coordinate system. So এখানে x এর দিকে হচ্ছে i, y এর দিকে হচ্ছে j. ইউনিট ভেক্টর গুলো আমরা যেটা জানি, x এর দিকে i, y এর দিকে হচ্ছে j. Okay, so these are the unit vector along the xy. Now we are introducing two new unit vectors, which are basically, if we consider the position of the object, say এটা ক্লকওয়াইজ না মুভ করে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করতেছে, মনে করো এরকম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করতেছে, একটা সময়ে পার্টিকেলটা এই পয়েন্টে আসলো, this point. Okay, so in that case, if we try to describe the r theta at that point, so r এবং theta যেটা হচ্ছে তোমার ওই এটাকে পজিশন, রেডিয়াল পজিশন এবং হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ডিনোট করে বা ডিরেকশন ডিনোট করে. সো along that direction radially upward, so এখান থেকে outward direction, from center outward direction, we are considering a unit vector which is r cap. So this r cap is radially outward, and tangent বরাবর যে এটা সেটা হচ্ছে theta cap. Okay, r cap, theta cap. সো এই দুইটা আমরা নতুন ইউনিট ভেক্টর ইন্ট্রোডিউস করলাম, যেটা কিনা রেডিয়ালি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে হচ্ছে r cap আর টেনজেনশিয়াল বরাবর theta cap ডিনোট করতেছে. এখন যদি ক্লকওয়াইজ মুভ করতো, তাহলে হয়তো বা এই দিক হইতো theta capটা, বাট r cap ইজ অলওয়েজ আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে. ওকে ওকে, সো বুঝতে পারছো আমাদের নতুন ইউনিট ভেক্টর যে দুইটা আমরা দেখাইলাম? আচ্ছা, এখানে আর আর থেটার জন্য কি নেগেটিভ আছে, তাহলে কোন দিকে?
যে কোনো ভেক্টরের নেগেটিভ তো তার অপোজিট দিক, এটা তো স্বাভাবিক। আচ্ছা, তাহলে এখানে আর তো সবসময় বাইরে যাচ্ছে, তাহলে নেগেটিভটা কিভাবে হবে? Minus r will be inward, that means towards the center. ও আচ্ছা, জাস্ট ডিরেকশনটা চেঞ্জ। Yes, যে কোনো ভেক্টরের থেটা, জি, থেটা তাহলে ক্লকওয়াইজ হলে নেগেটিভ। yes, you can consider theta is clockwise negative. We are always consider anti-clockwise as a positive. ওকে, তো এটা ভিডিও তো মনে হয় তোমাদের বলা আছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটাকে আমরা পজিটিভ ধরি, ক্লকওয়াইজটাকে নেগেটিভ ধরি কাউন্ট করি। Okay, so these are the mainly two unit vectors, and you can write down this unit vectors. এই ইউনিট ভেক্টরটাকে ইন টার্মস অফ আইজে ফর্মে লিখতে পারো। আইজে ফর্মে তুমি যদি লিখো তাহলে এটা এরকম হবে, মেইনলি আর ক্যাপ যেটা আর ক্যাপ উইল বি r cap will be equal to cos theta I plus sin theta j. Okay, cos theta I plus sin theta j এরকম হবে আর কি আর ক্যাপটা। আর theta cap যেটা, theta cap will be equal to minus sin theta I plus cos theta j. So these are the mainly the value of the unit, the relation between the unit vector ij with the r cap and theta cap. So theta cap টা এজন্য আসতেছে, normally theta যদি এটা হয়, theta cap যদি এটা হয়, so this theta cap will produce theta angle with y axis. So y এর দিকে theta angle করতেছে দেখা, এখানে মেইনলি y এর দিকে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে cos theta, y এর দিকে যাচ্ছে cos theta টা, আর x এর নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে হচ্ছে sin theta এর পার্টটা। ওকে, so that's why minus sin theta I প্লাস কস থেটা জে। সো এই দুইটা জিনিসই তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে মানে আর ক্যাপ আর থেটা ক্যাপ যেটা, এটা কোন দিকে বা কি হচ্ছে ইকুয়েশনটা। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? স্যার প্রত্যেক কোয়াড্রেন্টে মানে লাইনটা থাকলে, ভেক্টরটা থাকলে, তাহলে থেটা কোনটা নিব একটু দেখাই দিবেন? If we consider this point, so theta cap will be along that direction, and here along that tangential to the path, always tangent. So initially we are considering this is minus sin theta I plus cos theta j. বুঝতে পারছো? ওকে, আর থেটা অ্যাঙ্গেলটা না? The direction of the position vector is also changing, because এই পয়েন্টে তুমি যদি আসো radially outward, here is also radially outward, here is also radially outward. All of the mainly position vector and mainly the theta is changing with respect to this. Okay, r cap theta cap অনুযায়ী চেঞ্জ হচ্ছে আর কি, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এখানে কোন থেটাটা এক্স অ্যাক্সিস থেকে নেওয়া এরকম নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, থেটা থেটাটা এক্স অ্যাক্সিস থেকে নিতে হবে এরকম কিছু নাই? এক্স এক্সিস থেকে নিতে হবে। তুমি তো যে কোনো ভেক্টরে যদি ড্র করো, ভেক্টরটা এরকম হোক যেটাই হোক, তুমি তো টেলটাতে অরিজিন ধরে তুমি এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস ড্র করতে পারবা, বুঝতে পারছো? ওকে, তো তো তুমি যেটা বলতেছো, দেখো এই পয়েন্টে যদি আসে, একদম এই পয়েন্টে, তখন হয়তো বা এই দিক হবে, আবার এই পয়েন্টে যখন আসে তখন থেটাটা এই দিক হবে, বুঝতে পারছো? ওকে। বুঝতে পারছো আমার কথা নাকি? তো তুমি তো এটাই জানতে চাচ্ছিলে নাকি? না, কিন্তু মানে থেটাটা কি অ্যাঙ্গেলটা না এখানে? This theta cap is the mainly unit vector. ও আচ্ছা, তাহলে ওই অ্যাঙ্গেলের সাথে রিলেশনটা কি এটা? ইয়েস, অ্যাঙ্গেলের সাথে। সো মেইনলি ভেক্টরটাকে তুমি যদি লিখতে চাও, ওই ভেক্টরটাকে তুমি লিখবা হলো ওই ম্যাগনিটিউড, ভেক্টর ম্যাগনিটিউড উইথ ইউনিট ভেক্টর। ওকে, ওকে। Okay, so these are the mainly two unit vectors, theta cap and r cap. Now if we try to describe the position of that object, so অবজেক্টটার যেটা মেইনলি যে অবজেক্টটা সার্কুলার মোশনে মুভ করতেছে, ওইটার পজিশন যদি আমি ডিনোট করতে চাই, then we can write down this like that, r equal to r cap. That means the magnitude of this vector with unit vector. So যেমন আমরা যেটা বলছিলাম যে তোমাদের একটা a cross b, যেটা a cross b equal to এরকম ছিল ম্যাগনিটিউড এ বি সাইন থেটা
সাইন থেটা একটা নতুন একটা ইউনিট ভেক্টর এন ক্যাপ যেটা আনছিলাম আর কি, নতুন ইউনিট ভেক্টর। সো এটা ডিরেকশন আমরা জানি না, কিন্তু এখান থেকে বের করে নিতে পারি। সিমিলারলি এরকমই জাস্ট ম্যাগনিটিউডটা বের করতে পারি এখান থেকে, যে এই ক্রস বির ম্যাগনিটিউড হলো এবি সাইন থেটা, তার সাথে একটা, কারণ এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হবে। তো সিমিলারলি এ আর ভেক্টর will be equal to magnitude of this vector and r cap. Okay, then r cap describe the direction of this vector and r will describe the magnitude. R is the magnitude which is constant. Clear? বুঝতে পারছো Yes, এটা? sir. r equal to r cap. জি Okay, now now we will find the velocities and also acceleration. So the velocity will be like that. The velocity vector will be the first order differentiation of this. So এটাকে যদি আমি একবার ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে আমরা velocity vectorটা পাবো with respect to t. Okay, with respect to t, then it will be equal to r, যেহেতু কনস্ট্যান্ট, rটা বাহিরেই রাখলাম, আর আর ক্যাপটাকে আমি এখান থেকে সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি, যে আর ক্যাপ যেটা, এটাকে আমি সরাসরি ডিফারেন্সিয়েট করতেছি। সো ইফ উই ডিফারেন্সিয়েট cos theta we will get minus sin theta, minus sin theta. And here the thing is that this theta is also a variable, so we have to differentiate this again, d theta by dt I, ইউনিট ভেক্টরটা তো ইউনিট ভেক্টর মতোই থাকবে, then plus sin theta. So if we differentiate sin theta we will get cos theta, cos theta, and also we have to differentiate theta again, d theta by dt. যে ডিফারেন্সিয়েশনটা বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার। ওকে, কেউ যদি না বুঝতে পারো মাঝখানে আমাকে কোশ্চেন কইরো। দেন দিস ইজ ইকুয়াল টু আর d theta by dt, we are taking d theta by dt কমন, d theta dt কমন নিয়ে নিচ্ছি। এখন দেখো এই যে পার্টটা থেকে যায় d theta by dt, যদি আমি সরাই নেই এখানে, এটা নিয়ে যদি বাহিরে নিয়ে আসি, দ্যাট মিন্স এই d theta by dt টা চলে যাচ্ছে বাহিরে। ওকে, এইখানেও d theta by dt যেটা, এটা বাহিরে চলে যাচ্ছে, d theta by dt বাহিরে চলে আসতেছে, এখানে এই পার্টটাতে এসে যাচ্ছে d theta by dt, দ্যাট মিন্স minus sin theta I plus cos theta j. So which is basically this theta. So this theta cap. So this is basically theta cap. Okay, minus sin theta I plus cos theta j. So this is theta cap. Then we can say r d theta by dt theta cap. বুঝতে পারছো এটুক? এটুক বুঝতে স্যার স্যার মেন ফর্মুলাটা কি স্যার এটা? মেইন ফর্মুলাটা আমি লিখতেছি। সো v equal to r d theta by dt theta cap, and it will be equal to, again if we say if we rearrange this equation or simplify যদি করি, it will be r omega theta cap, r omega theta cap. So we are mainly taking d theta by dt as ওমেগা। সো আমরা তো, আমি দেখাই আসছি তোমাদের যে ও থেটাটাকে তুমি যদি ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে এটা ওমেগা পাবা। সিমিলারলি ভেলোসিটি, যেমন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে ভেলোসিটি পাওয়া যায়। So omega. So that means this r omega is the magnitude of this vector, and theta cap denote the direction. So that means we can say if in a circular motion, velocity is always tangent to the path, because theta cap is tangential to the path, and the magnitude is r omega. So we can say the magnitude, that means velocity vector v equal to the magnitude of the velocity vector is v equal to r omega. That means speed equal to r omega. So v equal to r omega, যেটা আমরা নরমালি বলে আসছি তোমাদের, যেটা দেখাই আসছিলাম রিলেশন। তো ওইখান থেকে আসতেছে, আর থেটা ক্যাপ হচ্ছে তার ডিরেকশনটা ডিনোট করতেছে। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ফর্মুলা, বেসিক্যালি you have to use this formula, v equal to r omega theta cap. Okay, v equal to r omega theta cap. So এটা হলো আমাদের velocity যেটা গেলাম। Now if we consider, if we try to find out the acceleration, okay, so let's talk about the acceleration. Okay, so the acceleration will be the first order differentiation of the velocity, or second order differentiation of r, টাকে তুমি যে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন, আমি ভেলোসিটির ভেক্টরটাকে করতেছি। তার মানে ভেলোসিটি ভেক্টরটা কি ছিল, d dt r
d theta by dt theta cap. Okay, so this was the velocity vector, r d theta by dt theta cap. So here you have to use uv method because d theta by dt is variable and theta cap is also variable, and r is constant, so you have to use the uv method. uv মেথডটা মনে আছে তোমাদের? ডিফারেন্সিয়েশনের ইউভি মেথডটা জানো তোমরা? স্যার জানি স্যার। Yes. Okay, so you have to this uv method. So then r তো কনস্ট্যান্ট, এটা বাইরে নিয়ে আসলাম. If we take d theta by dt as a v and theta cap is the u, so let's first take theta cap is common, theta cap তার সামনে নিয়ে নিলাম, then d square by d square theta by dt square. তো d theta by dt কে আমরা এই করলাম আর কি, ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েট করলাম, প্লাস নাও আমরা d theta by dt টাকে যদি কমন নিয়ে নিই, d theta by dt, এখন থেটা ক্যাপ যেটা দেখো, থেটা ক্যাপের ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে যে মাইনাস সাইন থেটা আই প্লাস কস থেটা জে। সো ওইটাকে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করি, উইল গেট মাইনাস সাইন থেটাকে করলে কস থেটা হবে, দ্যাট ইজ মাইনাস কস থেটা, মাইনাস তো রয়ে গেছে কস থেটা, এবং এটাকে যদি থেটাটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, তো সো ডি থিটা বাই ডিটি আই। ওকে, কারণ থেটাটাকে আমরা নরমালি, থেটাটাও ভেরিয়েবল, আর এখানে প্লাস আছে, এটা মাইনাস হয়ে যাবে বিকজ cos theta is minus sin theta, differentiation of cos theta will be minus sin theta d theta by dt j. ওকে, সো এই হলো আমাদের নরমালি টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনটা এটার, বুঝতে পারছো? আমি থেটার ভ্যালুটা বসাই নিছি সেকেন্ড যখন ডিফারেন্সিয়েট করছি, তো এটা অথবা আরেকটা লাইন করতে হইতো, জাস্ট আমি এখান থেকে, এখানে যেহেতু ভ্যালুটা দেওয়া আছে ওইখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট করছি। বুঝছো ডিফারেন্সিয়েশনটা? বুঝছো তোমরা? জি স্যার। Okay, then acceleration will be equal to r d square theta by dt square theta cap, and এই আরটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে যেহেতু দুইটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আছে, এবং এখানে দেখো d theta by dt যেটা আছে এটা কমন নিয়ে নিতে পারি আমরা, d theta by dt যে পার্টটা আসতেছে, এটা d theta by dt যেটা, এই পার্টটা বাইরে চলে যাচ্ছে, সো ফাইনালি এটা বাইরে চলে গেলে যদি এখানে আসে আবার এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে, কারণ d theta by dt একটা আছে আগে, তো d theta by dt square, and we know that if we take minus common, so minus টা আমরা যদি এখানে কমন নিয়ে নিই, so minus পার্টটা এখানে আসে যাবে কারণ দুইটাতে মাইনাস আছে, so we are taking minus common, so minus cos theta I plus sin theta j is basically r cap, cos theta I plus sin theta j, so এটা হচ্ছে r cap, এখানে দেওয়াই আছে দেখো r cap. So finally the acceleration is equal to r d square theta by dt square theta cap minus r d theta by dt square r cap. So you can say that from this equation you can say that this acceleration in case of circular motion has two component. First one is tangential, কারণ theta cap হচ্ছে tangential এর দিকে, tangential component of the acceleration, plus r cap যেটা এটা রেডিয়ালি কিন্তু মাইনাস আছে, তার মানে অপোজিট ডিরেকশন, রেডিয়ালি অপোজিট, দ্যাট মিন্স towards the center. You can say this is radial acceleration or centripetal acceleration, কেন্দ্রমুখী বল বলতে পারো অথবা রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশনও বলতে পারো। বুঝতে পারছো আমি যেটা লিখলাম? সো আমরা এখানে আরেকবার একটু বলবেন? নিয়ে আসছি, একটা হলো ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন এটি, মেইনলি অ্যাক্সিলারেশন ইন কেস অফ সার্কুলার মোশন ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ দিস টু, দুইটা অ্যাড করতে হবে, ট্যানজেনশিয়াল আর হচ্ছে রেডিয়াল। সো আর d square theta by dt square, you can take this as alpha, কারণ আমি জানি, আমি তোমাদের আগে বলে আসছি যে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আলফা হয়ে যাবে, একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে স্যার ওমেগা। একটা এক্সাম্পল দেখানো যাবে এই টি এরটা আর আর এরটা কোন দিকে হচ্ছে? আমি ডিরেকশন দেখাবো, ওকে, আমি আমি জাস্ট ভ্যালুগুলো লিখছি আগে। তো এ আর উইল বি ইকুয়াল টু মেইনলি মাইনাস আর ওমেগা স্কোয়ার আর ক্যাপ, ওকে, মাইনাস আর ওমেগা স্কোয়ার আর ক্যাপ। সো এই হলো ফাইনালি যে ইকুয়েশনটা, ওকে।
ট্যানজেনশিয়াল এবং রেডিয়াল এই ইকুয়েশনটা, এবং সেটা হচ্ছে এই দুইটার যোগ করলে হচ্ছে টোটাল অ্যাক্সিলারেশনটা পাবা। ওকে, সো ফাইনালি তোমাদের এই ইকুয়েশনটা মনে রাখতে হবে মেইনলি। ওকে, তো যেটা আমি দেখাইলাম শেষে আর কি ওইটা। নাও লেটস সি দা ডিরেকশন। ওকে, সো ইফ ইউ কনসিডার দা ডিরেকশন। ওকে, সো say if we consider a circular motion like that. Okay, so in that case, if you consider the particle is at that point, so any point, so আমি এখানে যদি কনসিডার করি at that point, so the radial vector is outward r cap, and theta will be along that direction, theta cap. Okay, so the velocity vector is also along that direction, so velocity vector is also along that direction, so velocity vector হবে এইদিকে v vector v, and the acceleration, total acceleration will be the combination of two. One is tangential. Tangential will be along the direction of velocity and theta cap. So it will be at, and the centripetal acceleration will be the opposite of the radial part, that means towards the center. So this is ar, or you can say at বলতে পারো এটাকে তুমি, ar না বলে আচ্ছা, সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশনটাই এটা। হ্যাঁ সরি, সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশনটাই আর। হ্যাঁ হ্যাঁ ar, centripetal ওকে acceleration, ওকে। দিস ইজ কেন্দ্রমুখী বল ত্বরণ যেটাকে বলে আর কি। ঠিক আছে, সো এই পয়েন্টে যদি হয়, এই পয়েন্টে অলওয়েজ টুয়ার্ড দ্য সেন্টার। ar যেটা tangent sorry radial acceleration বা centripetal acceleration is always towards the center. ar এই পয়েন্টে হইলো এইদিকে। ওকে, সো ar একই দিকে towards the center, but here the tangential will be tangent to the path, এইদিকে tangential হবে যে acceleration যেটা at টা হবে জাস্ট tangent বরাবর, এটা হবে at যা tangent বরাবর, এখানে at টা tangent বরাবর। ওকে, tangent বরাবর হবে। তো এই হলো আমাদের মেইনলি যে বিষয়টা ফিগারে যেটা দেখানোর কথা যেটা বলতেছিলাম। and the value, the magnitude of tangential acceleration is basically r alpha, and the radial acceleration is r omega square, r omega square. Okay, so you can say radial acceleration ar equal to r omega square, or it is also related with the v, velocity v it will be v square by r, v square by r. Okay, so এই পর্যন্ত ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো? কোনো Yes. কোশ্চেন, বুঝতে পারছো তোমরা এটা এই পর্যন্ত? জি। Okay, okay, now if we consider the uniform circular motion, so uniform circular motion এর বিষয়টা যদি আমরা নিয়ে আসি এখানে, so if we consider the uniform circular motion, and we know that uniform circular motion এর ক্ষেত্রে we know that omega is constant. Omega is constant. So if omega constant, তাহলে আলফা কি হবে? আলফাটা কি হবে ওমেগা যদি কনস্ট্যান্ট হয়? ওমেগার সাথে আলফার রিলেশনটা কি জানো? ডি ওমেগা বাই ডিটি না? জি, রেটটা। সো 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 যদি ওমেগাটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এটা কি আলফা কি হবে? 0। 0 স্যার। তো আলফা যদি 0 হয় তাহলে এখানে দেখো এটি যেটা এটির ভ্যালুটা কি হবে? ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে? 0। 0। সো তার মানে তোমরা বলতে পারো if we consider uniform circular motion, there is no tangential part, so tangential part is always 0, either it's acceleration or also force, tangential force বলো আর acceleration যাই বলো সবটাই কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে, শুধু রেডিয়াল পার্টটা থাকবে। but if it's not uniform, non-uniform circular motion, then there will be two parts, tangential and radial. Okay, and the thing is that in maximum case the cushion will be given like uniform circular motion, and in non-uniform circular motion টা অনেকটা এক্সেপশনাল টাইপের তোমাদের হয়, সো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনটাই ম্যাক্সিমাম দেওয়া থাকে এবং ওইখানে হরিজন্টাল মোশন হলে ওটাই বেশি দিবে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কুশনে কিন্তু বলা থাকে না যে এটা ইউনিফর্ম না নন ইউনিফর্ম, তোমাদের কুশনে শুধু বলা থাকে
say a object is moving, say you are considering say the washing machine like that. So the plots are moving with constant angular velocity, say 10 radian per second. বলা আছে যে কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মুভ করতেছে, যেটা হচ্ছে 10 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। তো সেই ক্ষেত্রে থিটা 1 এত, থিটা 2 অত বা সেই দেওয়া থাকবে, তখন বলবে যে অন্য ভেরিয়েবল গুলো বের করো, ঠিক আছে? বাট রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন বের করো, রেডিয়াল ফোর্স বা সেন্টিপিটাল ফোর্স বের করো, বা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সাথে রিলেশন করে তোমার লিনিয়ার ভেলোসিটি বের করো, এরকম বলবে আর কি। তো তখন কিন্তু তোমাদের তো ধরে নিতে হবে যে এটা ইউনিফর্ম, বিকজ ওমেগা ইজ কনস্ট্যান্ট। ক্লিয়ার? জি স্যার, আমাদের কি ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশন আছে? কোনটা ভার্টিক্যাল? ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশন। ওকে, সার্কুলার মোশন, ভার্টিক্যাল, হরাইজন্টাল, যেটাই বলো সবটাই আছে। মানে ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু ভার্টিক্যালি, ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু ভার্টিক্যালি থাকে, এভাবে রোটেট করতেছে, ঠিক আছে? সার্কুলার মোশন হয়তো বা কার যখন মুভ করে তখন হয়তো বা এটা হরাইজন্টাল বলতে পারো, বা মেরি গ্রো রাউন্ড যদি বলো এটা হরাইজন্টাল বলতে পারো। বুঝতে পারছো? Yes. ওকে, সো এই হলো আমাদের ডিটেলস। যেটা এখন এখন দেখো, এখন এটার সাথে তুমি এই অ্যাক্সিলারেশনের সাথে অবশ্যই আবার ফোর্সেরও রিলেটেড করতে পারবা। ফোর্সের রিলেশন আছে, বিকজ উই নো দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিউটন সেকেন্ড ল, ইফ ইউ ইউজ নিউটন সেকেন্ড ল, উই নো দ্যাট F equal to ma, or F net force equal to ma. So F equal to ma, we say that F equal to ma, sorry, F equal to ma. Then you can say that F is equal to m at plus m AR in case of circular motion, basically. Okay, MAR. So this part is called tangential force, then FT, tangential force, and this part will be the radial force. Then it's also called centripetal force. Okay, so then mainly the force in case of uniform circular motion will be the combination of these two, tangential force and radial force or centripetal force. So maximum ক্ষেত্রে তোমাদের centripetal force FC or FR যেটাই বলুক, centripetal force এর কথা বলে, it will be m omega square r, m omega square r, or you can say mv square by r, mv square by r. So this is the basically centripetal force. And tangential bol jodi bole ft is equal to mainly m alpha, r alpha, m r alpha, m r alpha, or m r d square theta by dt square, or m r d omega by dt. Okay, so that means আচ্ছা, আর আলফা কোথা থেকে আসে? হ্যাঁ, আর আলফা কোথা থেকে আসে? r alpha is the basically tangential acceleration. Oh right, okay. at, ওকে। সো এই হলো আমাদের বিষয়টা, সব ডিটেলস এই যা ছিল আর কি তোমাদের বললাম। সো নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে আমরা দুই একটা প্রবলেম সলভ করব এই রিলেটেড, আর আর যদি বাকি কোনো টপিকস থাকে ওটা আমি দেখাবো আর কি। স্যার এটা কি স্যার টোটাল উইক 4 এর কন্টেন্ট? আর টোটাল উইক মতোই দুই একটা টপিকস বাকি আছে মনে হয়। উইক উইক 3 উইক 4 এর ফার্স্ট লেকচারটাতে ছিল মেইনলি ওই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নিয়ে। নন ইউনিফর্মটা আসলে খুব অল্পই থাকে। সো ওইটা আরেকটু ডিটেইল আমি হয়তো এক্সপ্লেইন করব নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে, আর দুই একটা প্রবলেম সলভ করাবো। ওকে, সো কারো কোনো কোশ্চেন এখন? স্যার কোশ্চেন নাই স্যার, কিন্তু স্যার ক্লাসের লাস্টে একটু কথা আছে স্যার আপনার সাথে। বলো।